Sam Goodchild, the British skipper of the yacht Vulnerable, informed his technical team shortly before 1 p.m. that his mainsail had torn. It literally exploded during an untimely gybe under autopilot at the level of the third batten, across the entire width, from leech to luff, as the yacht battled winds of almost 30 knots. Sam resumed his course, mainsail down, with the J2 and J3 in scissors. He had been fighting tooth and nail since the latitude of Itajai in Brazil with Jérémie Beyou, Charal, for 4th place at the time of the incident. Certainly one of the great revelations of this Vendée Globe, Sam, showing since the start great skill, calm and limpid navigation, appeared at the head of the fleet many times at the beginning of the race. He will now throw his last forces to finish his first Vendée Globe in the best possible place. Sam Goodchild said, "I was passing the low off the Azores. We were passing the strongest wind and sea when we suffered a double gybe under pilot in a reef with the mainsail well shocked. The mainsail went into a tailspin, breaking battens and tearing into 2 pieces. The tear is quite high. I can't take a third reef, but a repair is possible. At the moment, we've got heavy seas and 30 knots of wind, which isn't ideal for a repair. I'm going to go as far east as I can and try to repair a little later. It's completely changing my Vendée Globe. I'm just trying to get my boat back to port. We're going to go all the way. If I can't fix it, I'll have to wait for the wind to be with me before I can make it back. It's disgusting. We didn't want this depression so close to the finish. But there it was. I gambled and I lost. It's a change of story, and I'm not giving up. I'm going to think about it and try to get through it as best I can." Sam Goodchild was at midday, on this 72nd day of racing, in 5th position, 24 miles from Charal and 1,200 miles from the finish. Here are the next arrivals ETA January 23 to 24. Jérémie Beyou, Charal. Sam Goodchild, Vulnerable. Paul Mailhat, Biotham. Nicholas Lunvan, Holcim, PRB. Justine Metros, Teamwork, Team SNEF. Thomas Ruyant, Vulnerable. Boris Herman, Marlesia, Sea Explorer. Hi everyone, January 16th. It's not a lucky day. Something hit my port foil and the port foil is broken. But it didn't rip off, so I have to cut it off, which will not be easy. I have the tools here, trying to do my best. If I don't get it off, that will be a problem. So difficult day today here. Wish me luck to get the job done, and then we can continue in full safety. Have a half broken foil next to the boat is not very safe. Otherwise the boat and myself are unharmed and good, so that's good news, and I'm confident to bring the boat home. I'm 900 miles to leeward of the Cape Verde, so getting there for shelter is also not the easy option. So hopefully today I managed to get the foil off. That's a difficult job. Cut a foil like that in the boatyard takes many hours, so doing it out here hanging over the side with a belt and harness and a battery grinder that has only small discs. It seems like an impossible task, but I will try the impossible as always. Ça c'était un sacré boulot encore. The foil is now attached, it doesn't move at the moment. I was grinding and hammering and using this, and
lots of rope work. Result seems good for now. Hi everyone, quick update. After the repair is done, we are back on track. A bit slower now without proper foil. So what I did in the end was I understood quickly that cutting the foil with the tools at hand would be impossible, probably. So I was hanging upside down underneath the foil where it goes in the hull, cutting away some of the splinters and the skin of the foil. Then I managed to wind it 80% into the boat, so less foil sticking out into the ocean. And then I put some ropes over the top of the tip to pull forward and aft strong to avoid the motion. Sounds easy to do, but took me 3 hours. Lots of tools involved, the grinder, the climbing gear, lots of purchases, cleats, clamps, hammers. As always, lots of those things. And luckily today I have the right hat, no problemo. So we are continuing the race. We will be asymmetric performance, but slower on starboard tack. I would estimate, depends on the wind strength. At this light winds at the moment, probably 3 knots slower. But at stronger winds it can be a much higher difference. So so far so good. Let's see if this holds, and wish you all a nice evening. Thank you. Bye bye. Ready to go. Ready to restart. Restart. Wrong new adventure. Et bah ça y est, on est dans la visée, on a réussi à traverser le front semi-permanent de l'Atlantique Sud. Donc en gros, on était dans la zone de molle dont vous vous rappelez, il y a quelques jours, c'est revenu à fond par derrière. Je suis resté bien vers le nord pour aller chercher la traversée du front un peu plus haut où elle avait l'air un peu plus facile et où ensuite en sortie le vent avait l'air d'avoir un meilleur angle. Bref, c'est ce que j'ai fait, ça s'est bien passé. Même cette nuit là, le passage du front, je craignais un peu, ça a été, j'ai eu quelques grains un peu galères mais c'est passé. Après j'ai fait un grand bord bâbord vers le large et ensuite je dirais, et maintenant je suis en route vers le Poteau Noir, vers le nord du Brésil. Je suis assez content de moi, après faut pas s'enflammer, hein. Le juge de paix ce sera après le Poteau Noir. Donc on verra bien ce que ça donne, j'espère que ça ira. En tout cas là on est dans la visée, c'est plutôt cool. Regardez-moi ça, sympa hein. Un peu dessous, c'est joli, j'aime bien dessous. Allez, ah. Donc voilà, on monte vers le nord. Ah si, je vous ai pas raconté, cette nuit, dans le front, pendant que j'étais en train de manœuvrer entre deux grains, que le vent il tournait dans tous les sens, tout d'un coup une odeur de brûlé dans le bateau, je regarde plein de fumée. En fait, c'est le faisceau électrique de démarrage moteur, c'est-à-dire celui-là. En fait, il y a un des fils qui devait être abîmé, une gaine, et qui a touché le carbone, et c'était en plein court-circuit. Donc j'ai sauté dessus, j'ai mis du scotch sur chaque fil, pendant que le bateau était dehors en vrac, enfin, c'était n'importe quoi. Et le démarreur marche et tout, il n'y a pas de dégâts. Mais il fallait, à mon avis, il fallait pas traîner plus. Par contre, ça sent le brûlé depuis dans le bateau, vous savez, cette odeur de plastique brûlé. Encore une fois, au pire moment, puis ma vie je fais le Vendée Globe, c'est sympa, des galères. Mais ouais, c'était chaud, hein, ça aurait pu être chaud. Et un fil qui a dû s'user. En fait, il passe à travers le carbone pour aller vers le moteur, il a dû frotter là, et c'était pas assez protégé. Comme quoi, ça tient à rien des fois. Allez, salut tout le monde. La suite au prochain épisode. Voilà les paysages de ce soir.
qui devant le front que je vais devoir traverser. Ça fait un peu peur, mais c'est beau. On sera mieux quand on sera de l'autre côté, en tout cas. Bon, je crois qu'il va falloir que je me prépare à manœuvrer. Donc ça, c'est le front que je vais devoir traverser ce soir et durant la nuit. Là, j'ai du vent de sud-est. Et derrière le front, j'aurai du vent de nord. Ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de manœuvres. Il va falloir rouler ma voile actuelle, la fallait dérouler une autre voile, préparer mon bateau pour le prêt et enchaîner quelques virements de bord dans le nouveau régime de vent. Donc la nuit va être active. Je dormirai demain. Encore du prêt. On en finit plus de faire du prêt depuis le Cap Horn. Encore, allez, encore une bonne journée comme ça et on va changer de système avec la traversée d'une dorsale et puis après l'utilisation d'une dépression là pour remonter vers la France, le Portugal d'abord. Voilà le programme des jours qui viennent. Ça va faire du bien aussi de changer de système et de façon là de naviguer parce que c'est vrai que là le prêt, putain il y en a marre là. Dis-donc ça se termine. Après la suite va pas forcément être évidente. Hein. La dernière dépression elle est quand même bien costaud, il y a beaucoup de mer. Beaucoup de vent, donc voilà, va falloir pas tout casser à quelques jours de l'arrivée. Voilà, puis la dorsale, ça peut être aussi l'opportunité de revenir peut-être un petit peu sur les mecs de vent. On verra. Voilà, allez, je vous embrasse.